Good morning, students. Today is our new topic is structure of human heart. Okay. So before going to the human heart, how the heart evolved, we will discuss now from fishes to where mammals. If you see here, for example, fishes they have a one atria and one ventricle. So they have only two chambered of heart. Okay. So blood is pumping here. The blood is in fishes is called as a venous blood. Okay. The heart is mainly brachial heart is present into the fishes. Okay. So again the what here deoxygenated blood is reaching into the gills. Through the gills it is converting into oxygenated blood. Again it is going into the atria. So likewise into the fishes two chamber. And next one here, if you see here the amphibians, okay, amphibia they have a two atria and one ventricle is present here. See, it is the right atria, it is the ventricle, it is the left atria, it is commonly called the ventricle. The oxygenated blood is receiving from left atria through the where ventricle, and deoxygenated blood is coming right atria. So it is mixing here into the ventricle. That's why. So here also the blood is called as a venous blood. So three chambered of heart is present here into the amphibians. So next one is the, if you see here into the reptilians, okay, reptilians they have a two atria and ventricle. Which ventricle is present here? So uncompletely development of ventricle is present. Uncompletely development of ventricle. So the ventricle is what here? Half part is mixing here oxygenated blood into the left right side, from right to left side. So the blood is here mixing into the ventricle. So that's why here into the ventricle is called as a mixed blood is present into the reptilians. If you see here into the crocodiles, okay, crocodile, it contains what here? Completely four chambered of heart is present. That's why the blood is separating here. The left side oxygenated blood, right side deoxygenated blood. So both it is separating. That's why it is called as a double circulation into the where here into the crocodiles. Okay. So the circulation here double circulation where into the crocodiles. If you see here into the reptilians, so that is called as a partial double circulation. The next one is the, what is that birds? If you see the birds, okay, and mammals. We know about the birds and mammals. Mammals and birds, they have a what here? Four chambered of heart is present here. Okay. So the blood is pumping here into the where? Right atria through the right ventricle, left atria through the left ventricle. Okay. Through the left ventricle oxygenated blood is okay pumping here. Through the right atria, right ventricle, deoxygenated blood is pumping here. So the blood is separating here. Okay. So that's why birds and mammals, they have a what here? Complete double circulation and well developed four chambered of heart is present here into the where? Birds and mammals. See here the comparison in NEET point of view, especially in EAPCET point of view. So fishes, they have a two chambered of heart is present. And next one is the amphibians, they have a three chambered of heart is present. If you see the crocodiles, okay, they have a four chambered of heart is present, and birds and mammals, they have a okay four chambered of heart is present. Okay, completely well developed heart is present here. Okay, into that mammals, okay, including human beings, we have a four chambered of heart is present. Okay, today our new topic is structure of human heart. If you see here, the heart is originated during embryonic mesodermal layer. We know about the layers, different types of layers are forming here. Okay, so this layer is called as a ectodermal layer. Okay, ectodermal layer, and middle layer is called as a which layer? Middle layer, mesodermal layer is forming. So this is called as a mesodermal layer. Okay, and internal side, which layer it is called as a endodermal layer. Endodermal layer. During embryonic mesodermal layer, okay, the mesodermal layer further it is forming as a heart. Okay, so heart it is made up of muscles. That's why which heart is present here means myogenic heart is present. Okay, some invertebrates, if you see, they have a
neurogenic heart. Okay, neurons it is made up of, that's why that is called as a neurogenic heart. We well developed, okay, mammals up to human beings, that's why myogenic heart is present in human beings. Okay, and next one, if you see here the structure of heart in human being, the human being, the heart is made up of what here, 4 chambered of heart is present. Okay, before going to the heart, we will discuss about that how it is origin. See here the fibrous layer and pericardial layer is present here. The layers are formed here. So outermost covering layer is called as a fibrous layer, it is called. Okay, and innermost layer is called as what here, pericardial layer. So this is called as a pericardial layer. Okay, and pericardial layer, this is the second layer. And if you see the pericardial layer, again it is dividing into the which layer, serous layer. Okay, so fibrous layer and pericardial layer, are the fibrous layer or serous layer we are commonly called here. So serous layer, again it is dividing into the what here, parietal layer. Okay, it is called as a parietal layer, and inner side it is called as a visceral layer. Okay, visceral layer. So first layer, that is called as a fibrous layer, and second layer is called as a serous layer. Okay, and if you see the serous layer, again it is dividing 2 layers. So that is called as a outermost covering layer is called as a parietal layer, and innermost covering layer is called as a visceral layer. Okay, and in between the parietal layer and visceral layer, okay, inner side here into the visceral layer, the heart is locating here. So that is called what here, 4 chambered of heart is present here into the visceral layer. Okay, and it contains what here, pericardial fluid. Okay, it's maintaining a frictions. Sometimes okay, some shock absorbers and etc. some frictions it's maintaining here with the help of pericardial fluid. Okay, so again the above the covering layer of the heart, it contains layers. Okay, so the layers are mainly outermost layer is called as a epicardium. Okay, epicardium layer it is called as a, and middle layer is called as a myocardium layer, myocardium. Okay, and myocardium it is made up of thick muscles. Okay, and inner layer is present. Okay, so inner layer is called as a endocardium, it is called as a endocardium. Okay, so above the layers of the heart, inner side visceral layers, above the region of the heart, it contains 3 layers again. Okay, so the number 1 is called as epicardium, and number 2 layer is called as a myocardium, and number 3 layer is called as endocardium. Endocardium, okay, it is made up of further whatever blood vessels are directly fused or are directly connected to that heart, endocardial layers. Okay, so blood vessels, we know about the blood vessels, it is made up of endothelial tissue or the endothelial layer. Okay, so arteries, if you see the veins, okay, arteries carrying which blood, it carrying oxygenated blood, veins carrying deoxygenated blood. Okay, it is very important for NEET point of view. Pulmonary arteries contains deoxygenated blood, pulmonary veins contains oxygenated blood. Okay, so this is very important. Pulmonary arteries contains deoxygenated blood, pulmonary veins contains oxygenated blood. Arteries contains oxygenated blood, veins contains deoxygenated blood. Okay, so if you see here the now atria. Okay, see here, before going to the atria, the structure of human heart, how it is present. Okay, external morphological structure we will discuss now. See, this is the heart. Okay, heart, it is called what here, right atria. Okay, it is called as a left atria, it is the right ventricle, it is the left ventricle. Okay, and here 2 precaval veins and 1 postcaval vein. Okay, it is receiving or the pumping into the blood from where, into the right atria. Okay, and it contains what here, tricuspid valves are present here, and where left atria to the left ventricle, the valves are present, so that is called as a bicuspid valves are present into the left side.
The bicuspid valve is also known as a mitral valve. We know about that mitral valve. Okay, where opening into the right atria through the right ventricle is called as a atrioventricular groove. It is called as a atrioventricular groove. Okay, in between the right atria and left atria, this region is called as a atrial septum. Okay, interatrial septum. When it is dividing into the two ventricle is called as a interventricular septum. It is called as a interventricular septum. Now, left atria through the left ventricle, where it is connecting link or the layer is forming, so that is called as a atrioventricular groove, that is called as. Or if you see a right atria through the right ventricle, where it is dividing the layer, okay, it is connecting layer, that is called as a atrioventricular groove, or that is also known as a coronary sulcus. Okay, so this is what your four chambered of heart is present. If you see here the pumping here, what two precaval veins and one postcaval vein, okay, the blood is receiving into the right atria. Okay, through the right atria the blood is pumping into the right ventricle. Okay, it contains which blood, means deoxygenated blood is present here into the right atria. And next one is the left atria. Left atria, it contains what here oxygenated blood. It is pumping into the oxygenated blood into the where from left atria through the left ventricle with the help of bicuspid valves. Okay, so above the layers, okay, likewise the layers are forming here, that is called as a parietal layer. Okay, visceral layers, inner side of the visceral layer, again what here four chambered of heart is present inner side of the tissues. Okay, so if you see the what here heart, the heart, it contains two atrias and two ventricles. Okay, so two atrias and two ventricles is present. Where the heart is locating in human beings, it is locating into the slightly left side into the thoracic region of that mediastinum. Between to the lungs, the heart is locating in human beings. Okay, so lungs are important organs. Okay, it is supplying what here the lungs. With the help of lungs, what happened here, the deoxygenated blood is converting into the oxygenated blood. Through the oxygenated blood, the oxygenated blood is now going where, it is going into the left atria. Through the left atria, the oxygenated blood is going into the left ventricle. Through the left ventricle, it is oxygenated blood is transmitting into the various parts. Okay, so see here the atria. If you see the structure of atria, we know about the atria. This is the right atria. Okay, it is the left atria. Okay, right atrium and left atrium is present, right? So if you see the atria, it contains a atrial septum. Okay, if you see in fetal stage, if you know about the fetal or neonatal stage, fetal means okay, fetal stage, the heart, they have a small what here cavity or pore is forming. Where it is present here, it is present into the right atria. Okay, the pore is called as a foramen ovale. Okay, see here the heart, this is the structure of heart. Here foramen ovale is present in fetal stage. Okay, in fetal stage, when lungs become functional, the foramen ovale is converting as a fossa ovalis. Fossa ovalis. Okay, fossa ovalis, it is converting as a fossa ovalis. Fossa ovalis. Okay, the fossa ovale is further, it is forming as a rudimentary organ. Okay, so the rudimentary organ is called as a patent foramen ovalis. Which one that is? Patent foramen ovalis. Okay, in neonatal stage or the fetal stage, జనరల్గా హృదయానికి రంధ్రం పడ్డది అని అంటారు. ఓకే, ఫీటల్ స్టేజ్లో హార్ట్కు ఓల్ పడ్డది అని అంటుంటారు. ఓకే, హార్ట్కు ఓల్ పడ్డది అని అంటే రీజన్ ఏంది సార్ అని అంటే, అక్కడ ఏట్రియాస్ దగ్గర చిన్న రంధ్రం అనేది ఉంటుంది. ఆ రంధ్రం ఏంది సార్ అని అంటే ఏంది, ఫొరామిన్ ఓవాలే. ఆ రంధ్రం అట్లే ఉంది అనుకోండి, పంపింగ్ ఏమవుతుంది, ఏట్రియాస్ అనేవి బ్లడ్ను ఏంది ప్రెషర్ ఏం చేస్తుంటాయి, వెంట్రుకల్లోకి పంపించకుండా అక్కడ నుంచే బయటకు వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుంది.
అది ఫర్దర్ ఏమైతే ఉంటుందంటే ఫొరామిన్ ఓవాల్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది. క్లోజ్ అయినప్పుడే దట్ ఈజ్ వెన్ లంగ్స్ బికమ్ ఫంక్షనల్ అని అంటున్నా. ఎప్పుడైతే ఊపిరితిత్తులు ప్రాపర్గా డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయో అప్పుడు ఫొరామిన్ ఓవాలే ఈజ్ ద లేయర్ ఈజ్ ఫార్మింగ్ హియర్. ద లేయర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ వాట్ ఇయర్ దట్ ఈజ్ ఫస్సా ఓవాలిస్. అదొక మచ్చలాగా మిగిలిపోతూ ఉంటుంది. ఆ ఫస్సా ఓవాలిస్ అగైన్ దాన్ని మనం ఏమంటాం, దట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రూడిమెంటరీ ఆర్గాన్ లా కన్సిడర్ చేస్తే దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ పెటెంట్ ఫొరామిన్ ఓవాల్. ఇట్ ఈస్ very important for NEET point of view and EAPCET point of view. Okay na. So this is what here about that atrias. Okay, and next one here precaval veins, two precaval veins and one postcaval vein is receiving where blood into the right atria. Okay, if you see the what here precaval vein, what is the main function of the precaval veins? If you see, this is the head region. Okay, and these are the forelimbs. From head region and forelimbs the blood is receiving into the where into the precaval veins into the right atriums. Okay, and what here postcaval vein is present. What is the main function of the postcaval vein? From hind limbs, we know about the legs, that is considered as a legs, hind limbs. Okay, legs నుంచి బ్లడ్ పంపింగ్ తీసుకురావాలి. దేని నుంచి తీసుకొస్తుంది అంటే పోస్ట్కాల్ వెయిన్స్ నుంచి తీసుకొస్తుంది. హెడ్ నుంచి బ్లడ్ తీసుకొస్తుంది అంటే ఏది సార్ అంటే ప్రీకాల్ వెయిన్స్ నుంచి తీసుకొస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ప్రీకాల్ వెయిన్స్ అండ్ పోస్ట్కాల్ వెయిన్స్ అనేవి ఈ విధంగా బ్లడ్ను తీసుకొస్తూ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ రిసీవింగ్ ఛాంబర్స్ అని అంటాం. ఇక నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఇయర్ హార్ట్, ఇట్ కంటైన్స్ వాట్ ఇయర్ ఎపికార్డియం అండ్ మయోకార్డియం అండ్ ఎండోకార్డియం అని అన్నాం. మయోకార్డియంలో థిక్ వాల్డ్ సబ్స్టాన్సెస్ మజిల్స్ ఉంటాయి. So thick walled muscles substances are present. So that is what here that is called as a myocardium. Through the myocardium coronary sulcus is present here. ఈ పైన ఏముంటుంది సార్ అంటే కరోనరీ సల్కస్ను ఈ విధంగా ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో దట్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్ ఇయర్ థిక్ వాల్డ్ సబ్స్టాన్సెస్ అని చెప్తూ ఉంటాం. ఓకేనా. సో లైక్ వైజ్ వాట్ ఇయర్ ఏట్రియాస్ ఆర్ ప్రజెంట్ హియర్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద right atria and right ventricle. Okay, and left atria, left ventricle is present here where opening of the coronary sinus into the right atria. So that is called as a valve of Thebesius is present. Thebesius valve is present here. And next one where guarded by the postcaval veins, that is called what here opening, that is called Eustachian valve is present. Okay, Eustachian valve. ఓకే, ఇన్ ఫీటల్ స్టేజ్ లోపల ఫొరామిన్ ఓవాలే ఉన్నప్పుడు బ్లడ్ను పంపింగ్ చేయడానికి తర్వాత మజిల్స్ డెవలప్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ఓవాలిస్గా మారినప్పుడు అది క్లోజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. దెన్ ద ఏట్రియాస్ బోత్ ఆర్ కంట్రాక్టింగ్ ఇయర్, ద బ్లడ్ ఈజ్ పంపింగ్ ఇయర్ ఇంటు ద ట్రైకాస్పిడ్ అండ్ బైకాస్పిడ్ వాల్వ్స్ ఇంటు దట్ వెంట్రికల్స్. ఓకేనా. ఎప్పుడైతే అది ఏంది క్లోజ్ అవుతూ ఉంటుందో ఫొరామిన్ ఓవాలే అనేది మూసుకపోతూ ఉంటుందో బ్లడ్ అనేది నెక్స్ట్ వెంట్రికల్స్లోకి ఎక్కువ పంపింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఇన్ రేర్ కేసెస్ లోపల చిన్నపిల్లలకు నియోనెటల్ స్టేజ్లో ఏంది హార్ట్కి ఓల్పడ్డదని చెప్తూ ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఓన్లీ ద ఫొరామిన్ ఓకే ఓవాలిస్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఇయర్ వెంట్రికల్స్. వీ నో అబౌట్ దట్ వెంట్రికల్స్. ఓకే, వెంట్రికల్స్ ఆర్ ద థిక్ వాల్డ్ సబ్స్టాన్సెస్. ఓకేనా. ఇవి థిక్ వాల్డ్ సబ్స్టాన్సెస్ వెంట్రికల్. ఇక్కడ మనం వెంట్రికల్స్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఏ విధంగా ఉంటాయి వెంట్రికల్స్ మరి చూద్దాం. వీ నో అబౌట్ ద వెంట్రికల్స్. ఓకే, సి దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇయర్ ఏట్రియా, దీస్ ఆర్ ద వెంట్రికల్స్. ఓకే, it is the right ventricle and these are called as a left ventricle. Okay, next one here the ventricles, it contains a muscle like what here ridges are forming. So muscular ridges, these are called what here muscular ridges are called as a columnae carneae, where the columnae carneae is present. So this is called as a columnae carneae. And cone shape structures are formed here. The conical shape structure is called as a papillary muscles are formed here, where the papillary muscles, these are the papillary muscles. So these are forming conical shape structure. Okay, and next when conical shaped epithets of papillary muscles, that is called as a chorda tendonae, where the chorda tendonae, these are the chorda tendonae are present here. Okay, so chorda tendonae ridge like structures are forming here. So the ridge is called what here, these are the
papillary muscles are forming. So, ventricles, these are the ventricles. If you see the internal structure of the heart here, so these are what here, right atria and it is the right ventricle, left atria and left ventricle. The blood is pumping tricuspid valves, through the tricuspid valves, the blood is pumping into the ventricles, okay. It is the bicuspid valves, these are the bicuspid valves, okay. Through the bicuspid valves, the blood is pumping into the ventricle, okay. See here, chorda tendae, okay, and papillary, chorda tendae and papillary muscles are forming, okay, into the left ventricle side. These are what here, columnae carneae, okay. Through all, when it is filling into the blood into the ventricles, then again what happened here, the blood, when the ventricles are contracting, when it is contracting, the blood is what here, pumping here into the systemic arch and pulmonary arch, okay. Ante when the atrias అనేవి కంట్రాక్షన్ అయినప్పుడు బ్లడ్ అనేది ట్రైకాస్పిడ్ బైకాస్పిడ్ నుంచి ఎక్కడ వెళ్తుంది, వెంట్రికల్లోకి. వెంట్రికల్స్ ఎప్పుడైతే కంట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయో, ఓకేనా, దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ వేర్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇంటు ద వేర్, ఇంటు దట్ వాట్ ఇయర్ సిస్టమిక్ ఆర్చ్ అండ్ పల్మనరీ ఆర్చ్లోకి ఎంటర్ అవుతూ ఉంటాయి. సో నో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ద నోడల్ టిష్యూస్, ఓకేనా, నోడల్స్ ఆర్ ద స్పెషల్ మస్కులేచర్ టిష్యూస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ నోడల్ టిష్యూస్. We know about the nodal tissues, ఓకేనా. ఎట్లుంటాయి సార్ నోడల్ టిష్యూస్ అని అంటే, ఇఫ్ యూ సీ హియర్ దిస్ ఈజ్ ద హార్ట్, ఓకేనా, ఇది హార్ట్ అని అనుకుంటే, ఓకే, ఇక్కడ నోడల్ టిష్యూస్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇదేమో రైట్ ఏట్రియా, ఇదేమో ఏంది ఇదేమో రైట్ వెంట్రికల్, లెఫ్ట్ ఏట్రియా, ఇదేమో లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ అని అంటాం. ఇక్కడ ఏముంటుంది సార్ రైట్ ఏట్రియా దగ్గర అంటే ఏముంటుంది చెప్పండి, ఎస్ఏఎన్ అనేది ఉంటుంది. ఎస్ఏఎన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏమో సార్, ఎస్ఏఎన్, ఓకేనా, సైనో ఏట్రియల్ నోడ్, ఓకేనా, సైనో ఏట్రియల్ నోడ్. సైనో ఏట్రియల్ నోడ్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ ఇయర్, కామన్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఏ పేస్ మేకర్. వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ పేస్ మేకర్ మీన్స్, ఓకేనా, when contraction of that atrias or the relaxation of the ventricles, okay, the blood is pumping from atria to the ventricle. When it is flowing, then the first sound is coming, that is called as a lub, okay, and again second sound is coming, that is called as a dub. So lub, dub, both are coming here systematic way, rhythmic contractions and rhythmic relaxations. So lub, dub, so that is called what here, coming from where, the sound is coming from SAN node. SAN means sinoatrial node. Sinoatrial node, it is commonly called as a pacemaker, okay na. So ఇది pacemaker లాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఇయర్, నోడల్ టిష్యూ లోపల ఏవిఎన్ అనేది ఉంటుంది, ఓకేనా. సో ఏవిఎన్ మీన్స్ ఏంది అంటే ఏట్రియో వెంట్రికులర్ నోడ్ అని అంటాం, ఓకేనా. త్రూ ద ఏట్రియో వెంట్రికులర్ నోడ్, ఇక్కడ ఏంది ఈ ఏట్రియో వెంట్రికులర్ నోడ్స్ నుంచి బ్లడ్ అనేది వెన్ ఇట్ ఈజ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ నౌ త్రూ ద ఏట్రియో వెంట్రికులర్ node, the blood is pumping air into the different parts, that is called as a systemic arch and pulmonary arch, okay na. So SAN and AVN, what is the main function of the SAN, okay na, it is producing the sound, so sound is called as a lub and dub, okay na. Again the what here AVN, atrioventricular node, so these are called what here special musculatory tissues, structures are forming, okay, so that is called as a ఏమంటున్నా nodal tissues అని అంటున్నాం, okay. And next one is the what here aortic arches are forming, okay, aortic arches. So aortic arches are forming, how it is forming aortic arches, see here the blood is pumping here into the right atria through the right ventricle through the tricuspid valves, okay. It is connecting where, okay, it is connecting into the which valve it is connecting, right atria through the right ventricle, which valve it is connecting here, which blood is connecting, which blood is there, deoxygenated blood is there, so deoxygenated blood is there and it is called what here left atria through the left ventricle mitral valve, the blood is pumping here into the where left ventricle, okay. Here it's the what here systemic arch is present, systemic arch, it is called as systemic arch, and this is called as a pulmonary arch, pulmonary arch. సో పల్మోనరీ ఆర్చ్ అయినా సిస్టమిక్ ఆర్చ్ అయినా ఎక్కడున్నాయి సార్ అంటే పల్మోనరీ ఆర్చ్ ఏమో బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద హార్ట్, ఓకేనా,
హార్ట్ ఇట్లా ముందుందనుకుంటే దానికి వెనుక సైడ్ నుంచి, ఎక్కడి నుంచి, రైట్ ఏట్రియా బ్యాక్ సైడ్లో ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి అనేది ఈ పల్మనరీ ఆర్చ్ అనేది ఒరిజినేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా, అక్కడ నుంచి పల్మనరీ ఆర్చ్లోకి విచ్ బ్లడ్ నో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్. డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ అనేది అగైన్ గోయింగ్ వేర్, ద డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద లంగ్స్. ఓకేనా, సో లంగ్స్లోకి ఏంది ఈ డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ అనేది వెళ్ళి లంగ్స్లో ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ యాజ్ ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్, అంటే ప్యూరిఫై అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా, ప్యూరిఫై అయిన తర్వాత అగైన్ ద బ్లడ్ ఈజ్ కమింగ్ ఇన్ టు ద లెఫ్ట్ ఏట్రియా. ఎక్కడొస్తుంది, లెఫ్ట్ ఏట్రియా. ఓకేనా, లెఫ్ట్ ఏట్రియా నుంచి మళ్ళీ ద బ్లడ్ ఈజ్ పంపింగ్ ఇయర్ ఇన్ టు ద లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. మరి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి ఎక్కడ వెళ్ళాలి బ్లడ్, విచ్ బ్లడ్ ఈజ్ నో ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్. సో ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఈజ్ నో రీచింగ్ ఇన్ టు ద వేర్, ఇన్ టు ద సిస్టమిక్ ఆర్చ్. త్రూ ద సిస్టమిక్ ఆర్చ్, ఓకే, the blood is pumping, which blood, oxygenated blood is pumping into the various parts of the body in human beings. And next, pulmonary arch and systemic arch. Okay, if you see here the systemic arch where it is guarded by opening, so that is called as a aortic arch. So that is called what here, aortic arch అని అంటున్నాం. అక్కడ నుంచి సిస్టమిక్ ఆర్చ్ అనేది ఏం చేస్తూ ఉంటుంది, బ్లడ్ను పంపింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా, నో pulmonary arch and systemic arch. If you see here the pulmonary arch and systemic arch, in between ఏదైతే లేయర్ ఉంటుందో ఆర్ కనెక్టింగ్. ఓకేనా, సో దట్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్ ఇయర్, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ డక్టస్ ఆర్టరియోజస్ ఆర్ లిగమెంటమ్ ఆర్టరియోజస్. లిగమెంటమ్, see here where it is connecting, so that is called as a ligamentum arteriosus. అర్థమవుతుందా, లిగమెంటమ్ ఆర్టరియోజస్. లిగమెంట్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ సిస్టమిక్ ఆర్చ్ అండ్ పల్మనరీ ఆర్చ్, రెండింటికి మధ్యన ఒక లేయర్లా కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆర్ మజిల్ ఫైబర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ఫార్మింగ్ హియర్. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ హియర్, లిగమెంటమ్ ఆర్టరియోజమ్ అని అంటాం. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ హియర్ ఇన్ టు ద వే in aortic arches. Okay, so this is what here internal structure of that heart. If you see here only diagram, the external structure and internal structure. ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రక్చర్, ఓన్లీ పార్ట్స్ అని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమేమి పార్ట్స్ ఉన్నాయి అనేది చూద్దాం. ఇక్కడ ఇది చూడండి, ఇదేమో సిస్టమిక్ ఆర్చ్. ఓకేనా, విచ్ ఆర్చ్, ఇట్ ఈస్ సిస్టమిక్ ఆర్చ్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్ హియర్, లిగమెంటమ్ ఆర్టరియోజమ్. ఇప్పటిదాకా అయిపోయినా pulmonary arch and systemic arch. Okay, and between the ligamentum arteriosum is present. Okay, it is the left pulmonary artery. Okay na, and next one left pulmonary veins. These are called left pulmonary veins. Okay, it is the left atrium. Okay na, it is the what here, left coronary artery. Okay, it is the left ventricle. Okay, and next one here, this is the precaval veins. Okay na, and next one right pulmonary artery, it is called as a, and next one is the pulmonary arch, it is called what, pulmonary arch. Okay, it is the right atrium. Okay na, and right coronary artery, it is called as a, and it is called what here, right ventricle. And last one, this is the postcaval vein. Which vein? Postcaval vein. Okay, if you see here the internal structure, so this is the systemic arch. We know about the systemic arch, and it is the left pulmonary veins. Both are the left pulmonary veins. Okay, it is the left atrium, and these are the bicuspid valves. Which valves? Bicuspid valves, or it is also known as a mitral valves. And next one, these are what here in ventricle, chorda tendae and papillary muscles are present here, or what here, left ventricles. This part is called as left ventricle. So this is what here, columnae carne. And next one, these are what here, precaval veins. Okay na, precaval vein, and these are what here, pulmonary arch. Okay, and next this is the right atrium. In right atrium, SAN is present. Okay na, sinoatrial node. So next one, this is the tricuspid valves. Okay na, it is the right ventricle. Which ventricle it is called? Right ventricle is, okay na, present. And next one, this is the postcaval vein. Okay, so this is what here, it is about that internal structure of the heart. It is the external structure of heart. Okay na, I hope it is very important for NEET and EAPCET point of view also. Okay na, and IP point of view also. Okay, so dear students, please subscribe and share. Yours zoology, K. Gopal Reddy.
Thank you once again.